YCT didro que el envejecimiento no empieza en el espillo. A veces, sin darnos cuenta, levamos la edad en los hombros mucho antes de que el tiempo la haya dibujado en el rostro. Sentimos el peso de días que se repiten sin pausa, de conversaciones internas que no terminan nunca, de tensiones que anidan en el pecho, como si fueran parte de nosotros, como si hubieran formado un contrato de alquiler permanente en nuestro cuerpo. Y entonces en un momento de quietud nos preguntamos, ¿envejecer es solo una línea inevitable que cruza el cuerpo, una sentencia escrita en nuestro código genético? ¿O hay algo más profundo, algo que no hemos visto todavía, algo que está ocurriendo en el silencio de nuestras células mientras nosotros seguimos adelante, distraídos, ocupados, corriendo? Hay algo que la ciencia nos está susurrando desde hace años. No es una promesa vacha de juventud eterna, es algo mucho más profundo, mucho más real, es una revelación que cambia la forma en que miramos el tiempo que nos habita, el tiempo que llevamos dentro. El envejecimiento no vive únicamente en el calendario. No es solo una fecha que avanza, un número que crece. Vive también en el silencio de nuestras células, en la forma en que respondimos al mundo, en el clima interno que creamos sin saberlo, día tras día, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. Y en ese clima, la mente tiene una voz más poderosa de lo que jamás imaginamos. El descubrimiento que cambió todo hubo un descubrimiento hace ya algunos años que revolucionó por completo nuestra comprensión de lo que significa envejecer. No fue en un laboratorio oscuro, ni en un experimento secreto. Fue en el trabajo paciente, riguroso, extraordinario de una científica llamada Elizabeth Blackburn, bióloga molecular, quien junto a sus colaboradores recibió el Premio Nobel de Medicina en 2009 por haber descubierto algo que nos obligó a repensar todo lo que creemos saber sobre el tiempo, y el cuerpo en los extremos de cada uno de nuestros cromosomas, en el núcleo mismo de cada célula, existen unas estructuras delicadas y esenciales llamadas telómeros. Imaginemos por un momento las puntas plásticas de los cordones de un zapato, esas pequeñas fundas que impiden que el tejido se deshilache, que se deshaga, que pierda su forma. Los telómeros hacen exactamente eso con nuestro ADN. Protegen la información genética más preciosa que tenemos. Evitan que se degrade con el tiempo, que se pierda, que se corrompa. Cada vez que una célula se divide para renovar, son proceso que ocurre millones de veces al día en nuestro cuerpo sin que lo notemos, los telómeros se acortan un poco. Es el precio de la vida, un desgaste natural inevitable, que durante mucho tiempo se consideró una sentencia irrevocable escrita en el cuerpo. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula simplemente deja de dividirse. Entra en lo que llamamos senescencia celular, un estado de quietud, de retiro forzoso, donde no puede regenerarse. Y durante décadas, los científicos creyeron que ese acortamiento era irreversible, que envejecer era un camino de un solo sentido, una autopista sin salida de retorno. Pero entonces apareció algo extraordinario. La enzima que desafió el destino apareció la telomerosa. Una enzima extraordinaria, casi mágica en su función, capaz de reparar los telómeros, de alargarlos, de devolverlos longitud, como si el cuerpo tuviera un mecanismo oculto de restauración que habíamos pasado por alto durante siglos, y una posibilidad de reparación que desconocíamos por completo. La telomerosa nos mostró algo revolucionario, que el envejecimiento no es solo desgaste, es un equilibrio, un balance delicado, dinámico, constante entre el daño que se acumula, y la capacidad del organismo de repararse a sí mismo. Y aquí deberíamos detenernos por un momento, porque esto cambia todo. Si existe una enzima que puede reparar el daño, si el cuerpo tiene la capacidad de alargar los telómeros, porque envejecemos,
porque no estamos tudus viviendo centos de annos con células perpetuamente jovens, la respuesta es tan fascinante como inquietante, la paradoja de la telomrosa, porque esta apagada, aquí vin lo curioso, lo desconcertante, lo que hace que esta historia si mucho más compleja de lo que parece. En las células humanas adultas, la telomrosa está casi siempre desactivada, como un interruptor apagado, como una herramienta poderosa guardada en un cajón que nunca abrimos. Y esto no es un error del cuerpo, no es un defecto de destino, es una protección, una decisión evolutiva profundamente sabia, porque si la telomrosa estuviera siempre activa, las células podrían dividirse sin límite, sin control, sin freno. Y eso lo sabemos by, en puede conducir al cáncer, las células cancerosas, de hecho, tienen telomrosa activa, es parte de lo que los hace inmortales, capaces de replicarse indefinidamente, entonces, el cuerpo elige la prudencia, excepto envejecer para evitar un riesgo mayor. Es una decisión sabia, calculada, necesaria, pero al mismo tiempo nos deja en una encrucijada existencial, que podemos hacer si la telomrosa está silenciada por seguridad. Estamos condenados simplemente a aceptar el desgaste. No hay nada que podamos hacer para influir en la velocidad a la que envejecemos. La respuesta ligo desde un lugar completamente inesperado. El giro que nadie vaya venir no desde un laboratorio químico, no desde un experimento con ratones, no desde una nueva droga o tecnología médica. La respuesta ligo desde la psicología. Elizabeth Blackburn comenzó a trabajar con Elisa Appel, una investigadora brillante que estudiaba el estrés y las emociones humanas. Y juntas, estos dos científicos de campos completamente diferentes descubrieron algo que cambió la mirada sobre el envejecimiento para siempre. Lo que más acorta los telómeros no es solo el paso del tiempo. Es el estrés crónico, es estado continuo de alerta que no se apaga nunca. Esa sensación de amenaza que vive instalada en el cuerpo como un inquilino permanente que no paga renta pero tampoco se va. Es ruido interno que no cesa. Y aquí es importante hacer una distinción crucial. No hablamos del estrés puntual, no el que aparece antes de un examen importante, antes de una conversación difícil, antes de una presentación en el trabajo. Es estrés es normal, incluso saludable, nos prepara, nos activa, nos hace responder. Hablamos del estrés que se sostiene día tras día, mes tras mes, año tras año. El estrés de quien cuida a alguien enfermo sin descanso, sin apoyo, sin ver el final. El estrés de la soledad prolongada, de sentir que no hay nadie con quien compartir el peso de lo que se vive. El estrés del pesimismo constante, de interpretar cada situación como una amenaza, de vivir con la guardia siempre alta, siempre listo para defenderse de un peligro que nunca llega pero que siempre sentimos cerca. Es tipo de estrés tiene consecuencias profundas, medibles, devastadoras. Como el estrés envejece las células cuando vivimos en estrés crónico, el cuerpo eleva el cortisol, la hormona del estrés, la que prepara el organismo para la huida o la lucha. Y cuando el cortisol permanece alto durante demasiado tiempo, genera algo silencioso pero mortal, inflamación crónica, una inflamación que no duele, que no se ve, que no tiene síntomas evidentes hasta que es demasiado tarde. Pero que está ahí, carcomiendo el cuerpo desde dentro, y esa inflamación, además de afectar órganos y sistemas, es algo específico y terrible, inhibe la telomrosa, le dice al cuerpo que no es momento de reparar, sino de defenderse. Y así, sin darnos cuenta, nuestras células envejecen más rápido. Por primera vez en la historia de la ciencia se demostró algo que muchos habían intuido pero nadie había podido probar, que nuestros pensamientos y emociones no son solo experiencias subjetivas. No son solo palabras que flotan en la mente, sentimientos efímeros sin consecuencia física. Tienen un efecto directo, medible, comprobable en el núcleo de nuestras células,
ligan hasta el ADN, tocan los telómeros. Aceleran o desaceleran el envejecimiento, y esto no es metáfora, no es poesía, es biología, es química, es una conversación continua entre la mente y el cuerpo que no se detiene nunca, ni siquiera cuando dormimos. Cada vez que pensamos, cada vez que sentimos, cada vez que interpretamos lo que nos sucede, enviamos señales al organismo, y el organismo responde, se adapta, se prepara, se repara o se defiende. Y en esa respuesta, en es diálogo invisible que ocurre bajo nuestra piel, se define la velocidad a la que envejecemos. La pregunta inevitable pero si esto es cierto, si el estrés crónico acorta los telómeros, si nuestras emociones tienen poder sobre nuestras células, entonces también debe ser cierto lo contrario, debe haber formas de aprovecharlos. Debe haber maneras de vivir que transforman el clima interno del cuerpo, y los hay, no son soluciones mágicas, no son fórmulas instantáneas que puedas comprar en una tienda o descarga de internet. Son maneras de vivir, de pensar, de relacionarse con el mundo que transforman profundamente el clima interno en el que nuestras células existen. Y para entenderlas, vale la pena mirar a las poblaciones que han logrado algo extraordinario sin saberlo, sin conocer la palabra telómeros, sin estudiar biología molecular, sin leer un solo paper científico. Las zonas donde el tiempo funciona dif, rent hay lugares en el mundo donde las personas viven más y mejor, si llaman zonas azules, Okinawa en Japón, Sardinia en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia. Loma Linda en Estados Unidos, en estos lugares la longevidad no es una excepción que aparece en las noticias, es la norma, es lo cotidiano, es lo que se espera, y lo fascinante, lo verdaderamente asombroso, no es solo que vivan muchos años. Es que los vivan con salud, con vitalidad, con energía, con un sentido de plenitud, que no depende de la medicina avanzada, ni de tratamientos sofisticados, ni de tecnología de punta. Depende de algo mucho más simple, y al mismo tiempo mucho más profundo. Depende cómo viven, y cuando los investigadores comenzaron a estudiar estas comunidades, esperando encontrar algún gen especial, alguna dieta milagrosa, algún secreto guardado, lo que encontraron fue algo completamente diferente. Encontraron tres pilares que sostienen la longevidad, tres patrones de vida que se repiten una y otra vez en cada una de estas zonas, en cada una de estas culturas tan diferentes entre sí. Primer pilar, el propósito que te levanta, cada mañana, el primero es el propósito. En Okinawa lo llaman ikigai, la razón por la que te levantas cada mañana. Y aquí es importante entender algo, no es una meta grandiosa, no es un logro espectacular que debes alcanzar, no es convertir en milenario o famoso o exitoso según los estándares del mundo. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Es saber para qué estás aquí, puedes cuidar el huerto, compartir historias con los nietos, prepararte con coma, caminar hasta la colina para ver el amanecer. Tejer, cocinar, enseñar a los niños, cuidar de los animales, lo que importa no es la magnitud del propósito, es su claridad. Tener un ikigai funciona como un amortiguador natural del estrés. Cuando sabes para qué vives, las dificultades no desaparecen. La vida sigue siendo dura, compleja, llena de obstáculos, pero dejan de sentirse como amenazas insuperables, se convierten en parte del camino. Y eso cambia todo, cambia la química del cuerpo, reduce el cortisol, baja la inflamación, protege los telómeros, no porque el propósito sea mágico, sino porque organiza la experiencia de vivir de una manera que el organismo reconoce como segura. Le dice al cuerpo, hay una razón para seguir, hay un sentido, no estamos a la deriva, y el cuerpo al escuchar eso se calma. Segundo pilar, la comunidad que te sostiene el segundo pilar es la comunidad. En Okinawa también existe el concepto de Moi.
Un grupo de personas con los que comparts la vida desde la infancia. Un círculo de apoyo que no se elige por conveniencia o por interés, sino que se construye, con el tiempo, con presencia, con compromiso mutuo. En las zonas azules, los vínculos sociales no son opcionales, no son algo que haces cuando tienes tiempo libre, son esenciales, son parte de la estructura misma de la vida. Los ancianos no son vistos como una carga que debe ser tolerada o escondida en institutions. Son respetados, escuchados, integrados, valorados por su sabiduría, por su experiencia, por su simple presencia. Y esto importa más de lo que parece. La salud es uno de los factores de estos más potentes que conocemos. Más potente incluso que fumar, más potente que la obesidad, más potente que la falta de ejercicio. Según algunos estudios, cuando una persona se siente sola, no solo cuando está físicamente sola, sino cuando se siente emocionalmente desconectada, el cuerpo interpreta esa soledad como peligro. Activa los mismos mecanismos de alerta que se activarían ante una amenaza física real. Eleva el cortisol, aumenta la inflamación, acorta los telómeros. No es que la soledad es mala en sí misma. Es que el cuerpo humano está diseñado para vivir en conexión. Evolucionamos en tribus, sobrevivimos gracias a la cooperación. Y cuando esa conexión falta, cuando sentimos que estamos solos en el mundo, algo en nosotros empieza a apagarse, no de golpe, no dramáticamente. Pero lentamente, célula a célula, el cuerpo comienza a rendirse. Tercer pilar, la desaceleración que permite reparar el tercer pilar es la desaceleración. En las zonas azules, la vida tiene ritmo. No se trata de no hacer nada, de ser perezoso o improductivo. Se trata de no correr, de no vivir siempre en urgencia, de no tratar cada día como una carrera que debes ganar, caminar todos los días, detenerse a contemplar, sentarse con calma a comer, sin prisa, sin pantallas, sin distracciones. Compartir la tarde sin un reloj que te persiga. En Loma Linda, la comunidad de adventistas del séptimo día, se respeta el sábado como día de descanso absoluto. No es pereza, no es improductividad, es un ritual de pausa. Un momento sagrado en el que el cuerpo puede salir del modo alerta y entrar en modo reparación. Y es cambio tan sencillo en apariencia, tiene efectos profundos en el organismo. Reduce la inflamación. Mejora la función inmunológica, regula el sistema nervioso, permite que la telómeros haga su trabajo, porque el cuerpo no puede repararse mientras está corriendo, no puede regenerarse mientras está en modo supervivencia. Necesita quietud, necesita silencio, necesita sentir que no hay peligro, que puede bajar la guardia sin riesgo. El secreto que no es secreto entonces, si lo pensamos con cuidado, lo que protege los telómeros en las zonas azules no es un gen especial que heredaron por suerte. No es una dieta milagrosa hecha de ingredientes exóticos. No es un suplemento caro que puedes comprar en Internet. Es una forma de relacionarse con la vida que reduce el estrés crónico de manera natural, orgánica, sostenida. Es el propósito que da sentido a cada día. Es la comunidad que sostiene cuando el mundo se vuelve pesado. Es la calma que permite al cuerpo repararse en lugar de defenderse. Y todo esto sin saberlo, sin conocer la ciencia detrás, estas personas lo han convertido en un estilo de vida. No porque han leído estudios científicos, no porque han ido a seminarios de desarrollo personal, sino porque han escuchado algo más profundo, han escuchado al cuerpo, y el cuerpo, cuando se le escucha, siempre pide lo mismo. Presencia, conexión, descanso, sentido. No necesitas vivir en una isla, pero no hace falta vivir en una zona azul para proteger los telómeros. No hace falta trasladarse a una isla remota, ni cambiar radicalmente de vida ni renunciar a todo lo que conoces. Lo que hace falta es entender algo fundamental, algo que cambia la perspectiva por completo. El envejecimiento no es solo una cuestión de tiempo.
es una conversación continua entre la mente y las células. Y en esa conversación la herramienta más poderosa que tenemos no es un medicamento, no es una tecnología, no es un tratamiento médico, es el diálogo interno, la forma en que hablamos con nosotros mismos, la manera en que interpretamos lo que nos sucede, el significado que le damos a cada experiencia, por cada pensamiento genera una respuesta química, cada emoción moviliza hormonas, cada interpretación activa sistemas, y esos sistemas, a su vez, afectan directamente la longevidad de los telómeros. No es polla, es fisiología. Cuando pensamos esto es un desastre, el cuerpo responde como si lo fuera, libera cortisol. Activa inflamación, envía señales de peligro a las células, y los telómeros se acortan. Cuando pensamos es difícil, pero puedo dar el siguiente paso. El cuerpo responde de otra manera, se calma, se centra. Entra en modo resolución, y los telómeros se prochan, no porque el pensamiento sea positivo en un sentido superficial, sino porque cambia el tono de la respuesta fisiológica, cambia el clima interno en el que viven nuestras células. 5 prácticas que prochan tus células y aquí llegamos a algo crucial. A 5 prácticas concretas que la ciencia ha demostrado, con estudios, con datos, con mediciones directas de la longevidad de los telómeros, que prochan nuestras células. No son técnicas complicadas, no requieren horas de meditación ni entrenamientos exhaustivos, no necesitas un gurú ni un retiro espiritual. Son ajustes sutiles en la forma de vivir, que tienen efectos profundos en el cuerpo. Primera práctica, el perdón que libera al cuerpo. La primera es el perdón. Y no hablo de perdonar porque sí moralmente correcto, porque sí lo que deberías hacer, porque ti lo hayan enseñado en la iglesia o en la escuela. Hablo de perdonar porque es biológicamente necesario. El rencor es cortisol sostenido. Es una inflamación que no se apaga. Es un estado de alerta que nunca descansa. Es como tener una alarma de incendio sonando continuamente en tu cuerpo. Cuando guardamos resentimiento, cuando alimentamos la rabia, cuando repetimos una y otra vez la historia de cómo nos lastimaron, el cuerpo interpreta que todavía hay una amenaza activa, y responde en consecuencia. Libera hormonas de estrés, mantiene la tensión muscular, eleva la presión arterial, acorta los telómeros. Perdonar no es olvidar, no es justificar lo que pasó, no es decir que estuvo bien, no es invitar de vuelta a quien te lastimó. Es soltar la necesidad de seguir defendiendo. De algo que ya no está aquí. Es decir al cuerpo, puedes bajar la guardia, puedes entrar en modo reparación, ya no estamos en peligro. Y cuando eso ocurre, cuando realmente soltamos algo en nosotros se abre. La inflamación disminuye, el cortisol baja, la tensión se afloja, y los telómeros respiran. Segunda práctica. La autocompasión que sona desde dentro. La segunda práctica es la autocompasión. Y esta es quizá la más difícil de todas. Porque la voz más destructiva que escuchamos, la crítica más implacable, el juicio más duro, no suele venir de fuera, viene de dentro, es esa voz que nos dice que no somos suficientes, que deberíamos ser mejores, más rápidos, más capaces, más exitosos, que siempre estamos fallando, siempre quedando cortos, siempre decepcionando, y el cuerpo no distingue entre una amenaza externa y una interna. Cuando nos hablamos con dureza, cuando nos juzgamos sin piedad, cuando nos comparamos constantemente con otros y siempre salimos perdiendo, el organismo responde como si estuviéramos siendo atacados. Activa las mismas respuestas de estos, eleva el cortisol, genera inflamación, inhibe la telomerosa, nos envejecimos a nosotros mismos con palabras. Por eso, la autocompasión no es un lujo, no es autoindulgencia, no es debilidad, es una necesidad biológica. Hablarnos como le hablaremos a alguien que amamos, reconocer la dificultad sin juzgarla, acompañarnos con ternura en lugar de castigarnos. Esto no es sentimentalismo. Es inteligencia emocional, y tiene efectos medibles,
libera oxytocina, la hormona de la conexión y la calma, reduce la inflamación, protege los telómeros. La compasión hace uno mismo es literalmente un acto de autocuidado celular. Tercera práctica, el movimiento que calma el sistema nervioso. La tercera práctica es el movimiento suave. No hablo de ejercicio intenso, no de rutinas agotadoras, no de metas competitivas, no de castigarse en el gimnasio. Hablo de movimiento natural, caminar sin prisa, respirar al ritmo de los pasos, trabajar en el jardín, subir colinas con calma, nadar en el mar, bailar en la sola, porque el cuerpo no está diseñado para la quietud absoluta ni para el rendimiento extremo. Está diseñado para moverse de manera constante y suave, para caminar largas distancias, para recoger, para plantar, para trepar, y cuando lo hacemos, algo cambia en el sistema nervioso. La amígdala es centro del cerebro que detecta amenazas, se calma. El sistema nervioso parasimpático, el que regula el descanso y la reparación, se activa, y los telómeros se benefician. Hay estudios que muestran que caminar en la naturaleza, especialmente cerca del mar o entre árboles, tiene efectos más potentes que caminar en la ciudad. Porque la naturaleza no solo relaja la mente, regula el cuerpo, reduce el cortisol, aumenta la variabilidad del ritmo cardíaco, un indicador clave de salud cardiovascular, y todo esto sin esfuerzo heroico. Solo con presencia, solo con permitir que el cuerpo haga lo que se pesa. Cuarta práctica. Los micropausas que interrumpen el estrés. La cuarta práctica son los micropausas conscientes, momentos breves. Apenas unos segundos en los que detenemos el automatiza, y volvimos al cuerpo. Puede ser en medio del trabajo, cuando sentimos que la tensión se acumula en los hombros. Puede ser antes de una conversación difícil. Puede ser al despertar, antes de revisar el teléfono y sumergirse en el río de información. La pausa no necesita ser larga. No necesitas sentarte en posición de loto, ni cerrar los ojos ni repetir un mantra. Basta con exhalar lentamente, sentir el peso del cuerpo, reconocer lo que sin juzgarlo, recordar que es temporal, preguntar cuál es el siguiente paso. Esto es simple, ridiculamente simple. Pero cambia la fisiología de inmediato, interrumpe la respuesta de estos, activa el nervio vago, es gran regulador del sistema nervioso que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones, el estómago. Y permite que el cuerpo salga del modo defensa, y entre en modo presencia. Los micropausas son como respiraciones para el organismo. Pequeños descansos que eviten que el estrés se acumule hasta volverse crónico. Quinta práctica. Reescribir la historia que te cuentas. Y la quinta práctica, la más profunda, es reescribir el diálogo interno. No se trata de eliminar el estrés. Eso sería imposible. El estrés es parte de la vida. Es parte de estar vivo, de tener desafíos, de crecer. Lo que podemos cambiar es la forma en que lo interpretamos, el significado que le damos, porque el estrés en sí mismo no es el problema. El problema es cuando lo vivimos como algo permanente, insuperable, sin salida. Cuando lo interpretamos como amenaza constante, ahí es cuando se vuelve crónico, ahí es cuando daña los telómeros. Pero si aprendimos a verlo de otra manera, si logramos sostenerlo con presencia, en lugar de resistirlo con miedo, algo cambia. El estrés sigue estando ahí, la dificultad no desaparece, pero ya no es tóxico, se convierte en parte de la experiencia, no en toda la experiencia, y eso marca toda la diferencia, porque el diálogo interno crea el clima emocional en el que viven nuestras células. Si es clima es de guerra, el cuerpo se defiende. Si es clima es de seguridad, el cuerpo se repara. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir qué clima crear, no siempre, no en todo momento, pero sí con mayor frecuencia de lo que creemos. La telomerosa como espejo aquí hay algo que me parece esencial,
algo que cambia la perspectiva por completo, la telomrosa no es un milagro, no es una solución mágica que alarga la vida indefinidamente. Es un refugio, un espejo de nuestro estado interno. Cuando el cuerpo percibe amenaza continua, la telomrosa se apaga. Cuando percibe coma, connection, propósito, la telomrosa se activa. Es así de simple. Y así de complejo, porque implica que el envejecimiento no es solo un número, no es solo una fecha de nacimiento que avanza inexorable, es una relación continua con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestra forma de habitar el mundo, y esa relación puede ser de desgaste o de cuidado, de defensa o de reparación, de prisa o de presencia, y lo extraordinario es que en gran medida esa elección está en nuestras manos. No en el sentido de que podemos controlar todo lo que nos sucede. Eso es imposible. La vida es impredecible, incontrolable, llena de sorpresas dolorosas. Pero sí en el sentido de que podemos aprender a relacionarnos con lo que nos sucede de una manera que protege el cuerpo en lugar de agotarlo. La voz que envejeces o repara pienso en todos los veces que nos exigimos demasiado, que nos hablamos con dureza, que vivimos con la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre deberíamos ser más, hacer más, lograr más. Y pienso en lo que hizo la a las células, en cómo cada autocrítica, cada juicio implacable, cada interpretación catastrófica envía señales de peligro al organismo. Y el organismo responde, se defiende. Se inflama, envejece, no porque se débil, sino porque esta hacen do exactamente lo que debe hacer para protegernos de lo que percibe como amenaza. El problema es que muchas veces la amenaza no viene de fuera, viene de adentro, de nuestra propia voz, de nuestra propia mirada, y eso es algo que podemos cambiar, no de golpe, no de manera perfecta, pero sí paso a paso, conversación a conversación, pensamiento a pensamiento. Más allá de los años, la calidad del tiempo y algo más, algo que va más allá de la biología, aunque es profundamente conectado con ella. La longevidad no es solo vivir muchos años, es vivir esos años con sentido, con presencia, con la sensación de que cada día importa, no porque sea extraordinario, no porque hagas cosas espectaculares, sino porque es tuyo, porque es el único día que tienes, y eso cambia la forma en que lo habitamos. En las zonas azules, las personas no están obsesionadas con la longevidad, no cuentan los años, no se pesan cada semana, no miden su éxito por cuanto viven simplemente con propósito, con comunidad, con coma, y la longevidad lega como consecuencia, como un efecto.